SSR Discovery. A very pleasant evening, one and all. I would like to stretch Vasundhara Devi Garu and SSR Institution Chairman Dr. Maregaud Garu and CEO Harita Ma'am Garu. The party is arranged to give the best wishes. Vilna C annual party is hosting by grade 9 students. Now.
Nice to meet you. Hey everyone, myself Shivani from grade 10. Thank you. My name is Nitya from grade 10. Thank you. ఎన్ను పూస కల్లు కల్లు మన్నాదే నువ్వే పిల్ల ఏ కవిర నువ్వులా ఉన్నావే ఆ పిల్ల ఎన్ను పూస కల్లు కల్లు మన్నాదే. Hi, myself Rashmika from grade 12. Nice to meet you. Good evening everyone, myself Srinitya from grade 12. Good evening everyone, myself Nandini from grade 12. ఎందుకు మీ సంసలను చదువుకి ఎందుకు Hey everyone, myself Vaishnavi of grade 12. Hey everyone, this is Amina of grade 12. కల్లు మన్నాదే. Enthusiastic evening to everybody. I'm Devansh from grade 10. Love me or hate me, but you can't forget me. Thank you. Good evening everyone. My heart is dedicated to the school. Thank you. Hi everyone. Myself Sai Satvik of grade 10. Thank you. This is Mukesh from grade 12. This is Banu of grade 12. Swamshi, it's Shivamani. Respected MD ma'am and MD sir, principal sir, teachers, my juniors and my dear classmates. I'm Mariam of grade 10. It is a pleasure for me to speak here at this farewell party on behalf of my class. I would like to thank my classmates and my friends to give this opportunity. Today as our farewell party is going on and it is going to be the last day of us in the school. We are overwhelmed with your love and respect. It's like a journey to get admission to this school as a young kid who doesn't even know how to hold a pencil and leaving it when my height is almost like my teachers. From here, we all will go to see a bigger world in the form of college, but it is the hard work of the teachers that made us capable enough to step out of this school. On behalf of my class, I would like to say that we all will never forget all the support and care given by our teachers. Nothing is enough to describe the contribution you all have made for us. We all love you unconditionally. I hope you all will continue making students better human just like you did to us. Thank you so much, dear teachers. I want to also say that I'm really thankful to all the caretakers, gardeners, gatekeepers of my school as well. I truly appreciate your effort to keep our school clean and beautiful, and now it's time to say a few words about those without whom I could not spend all these years. Not mentioning my friends and classmates on these memorable occasions will be a sin. You all have made my school experience of how school life can be so memorable. Dear friends and classmates, you have gifted me a wonderful and a delightful experience in school life. I'm certainly going to miss the time we spend in our school together. Before stepping down, I would like to thank once again to all my teachers and my dear friends. And on this note, I end my speech. Thank you. Dance is the hidden language of the soul. We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hopes, we dance for screams, and we create the dreams. Let's welcome Prerna and group to rock on the stage. साड़ी के बाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे.
Vasundhara Devi Garu, our chairman, Maria Gaud sir, CEO ma'am, Harita Garu, principal, Bhaskar sir, my colleagues and my dear students. I am very privileged here to deliver this speech on behalf of SSR Discovery School. Before, in previous occasions when I was addressing you students, I generally used to tell my dear students. But now the time has come to end where I need to address as my dear outgoing students. It's really hard and tough for me to mention this like this, for telling you that outgoing students, but it is compulsory and a situation that we need to face it. It's true, I agree. My colleagues or myself, we was being very tough for you for many times, not sometimes, many times. But this is only, see, the same thing what happens in the class is repeating. What we used to tell there, the same thing is happening even in the party time. So we was very tough, I agree, but that is not gives you or tells you that we really hate you or we dislike you. It's only to make you a very challenging person that you are going to face in your future life. There's a famous saying that every new beginning comes from some other beginning's end. Now this is going to be end for your school life and it's going to be a new beginning for your college life. These words are for both 10th and 12th students. So 10th and 12th, you are going to start your new phase of life, college life, where you are ending up your school life here. Definitely one thing I go confident to tell you that profit levels will be there only when you invest something. Like in a business, you will get profit only when you invest money. The more the money you invest, the more profit you get. Similarly, please invest your time. For 10 students, 2 plus 4 years, and for your plus 2 students, 4 years. Invest your time. That will give you a large amount of profit in your future life. This is going to be true. When you look up for the motivational speeches, many of the motivational speakers like to motivate the students. What they generally tell is, they take the example of Sachin Tendulkar, telling that Sachin Tendulkar, he is a 10th failure, where education is not needed. It doesn't matter to be successful in your life. But I am really not agreeing these words, because please can anyone tell me like continuously 20 to 50 names where an achiever or a good businessman or whoever it is in a topmost position without education. Very rare where we can count on our fingers. So please don't listen to this kind of thing. Nowadays, the minimum basic education is compulsory. Finally, on behalf of SSR Discovery School, I bid you farewell and wish you the best of luck in the days ahead. You'll all going to remain in our hearts forever, and I'm very grateful to be an educator in your educational journey. Thank you one and all. Respected teachers and people, good evening everyone. Today I want to share a few words with you people. So here, I may not always say it, but I mean it whenever I say it. Thank you teachers for all the extra efforts you made to help us grow and the challenges you encourage us to face, to help us become who we are. And thanks a lot for excusing our mistakes, the troubling things which we have done. You are not only our teachers but an authority and guide, all rolled into one person. We will be always grateful to you for your support, kindness, humbleness, patience towards us. And the last thing I want to say for all the teachers is, we may not remember everything you said, but we will remember how special you made us feel. And today we would like to tell you in our own special way, we thanking you the things you have done more than words can say. Finally, the days are coming here to fill our shirts with the ink by best wishes, abuses, appreciations, compliments, and many more things. The last day of the school literally takes us through all the memories of the past years and days. And the biggest happiness in the school, likewise, having gossips during classes, classroom fights, extending the submission dates,
and postponing the test. The boring period spent by either chit-chats or time pass, disturbing classes by talking with mass and many other things. We may also complain about our school works where we think our lessons hard. We would much prefer to outplaying and running in the big schoolyard. We didn't realize we were making them as memory, we just knew we were having them the fun. I guarantee that suddenly someday we are going to feel like we no more have to wear school uniform, hear our teachers stand in assembly for minutes with tension because of the tables or 1-minute speech even after knowing them. When it comes to the strange feeling when you are about to leave a place, you will not only miss the people you love, but you will miss the person you are now at this time and this place, because you will never be this way ever again. But you are excited now for the person you are swimming towards and looks forward to the new you that awaits in the distance. These few days are last days of our school life journey, which gives happiness and smile in every matter. Further, we will be missing our old friends, teachers, etc. And that days of enjoyable and stressful days. At last, we had millions of memories, thousands of jokes, hundreds of secrets in just one classroom of the school. I once again want to thank for all the whole teaching staff and non-teaching staff for excusing our mistakes and pushing forward towards our futures. This brings me to the end of my speech. Thank you. Teachers and my dear friends, good evening to one and all. I, as Prerna of Grade 10, would like to speak a few words on the occasion of our farewell. Finally, the day has come where we all students of Grade 10 need to leave our childhood behind and step into the world to create our own paths in life. Each of us has a dream, and I thank SSR Discovery for making us capable enough to achieve our goals and dreams. On this farewell event, I take an opportunity to express my gratitude towards my teachers. On behalf of my class, I thank our teachers for all the lessons they have taught us. Your kindness and creative nature is the reason that we all today are ready to face challenges with smiles and courage. We all assure you that we will strive ahead to be a successful and responsible citizen of the nation. I am always thankful to my parents who joined me in such a wonderful school where I got such talented teachers and amazing friends. I would also like to thank all my friends with whom I have shared my sweet memories. I thank my friends for all the fun and laughter you shared with me. It is so difficult to say a final goodbye to you all. I always cherish the moment I spent in school. I request everyone to proud on me in case if I have hurt you during my school days. I wish a bright and prosperous future to everyone present here. On this note, I end my speech. Thank you. Respected MD sir, MD ma'am, principal sir, my beautiful teachers, my juniors, my dear classmates. Myself, Amna of grade 12, privileged here to share my experience with SSR Discovery Academy. My brilliant 5 years that I spent in SSR Discovery Academy. This institution has taught me many things to learn from my education, from my leadership qualities to being an SSRian was a great experience of my life. I would like to thank all my teachers and my friends who have been supporting in all my hard times. Thank you all. Friends, respective MD sir and MD ma'am and principal sir. Today is the farewell, the final day of our school. In front of my eyes, right now, all the good moments that I have enjoyed in this school are coming in front of me. The punishments of teachers, the chit-chatting of friends, the fights which taken place, all are just coming like a flashback. A momentful, happy, satisfying flashback in front of my eyes. Today is the last day and this is the farewell day that we are going to enjoy together. This is the last day when we would meet, and I would like to say some words on this auspicious day. I had some memories, I had some feelings with all the teachers when I was studying in this school. It has been 7 years in this school to me, and I have experienced many things. The teachers, I've talked to them, I made many friends, and I have experienced something, that nothing is permanent in this life. Everything is temporary. All stays is your memories.
So the memories are the ones which stay with you. You come alone, you die alone, but your memories will stay evergreen. Thank you. Teachers and my fellow friends. This is Aditya from grade 12. It is my pleasure to speak here at this farewell party. I am extremely thankful to the management for giving this opportunity to speak and deliver the farewell speech. We have been waiting for this moment, the moment when we leave our childhood behind and step into the world to forge our own paths in life. I find myself not a little sad, for I will be leaving behind people that shaped my life to what I am today. I miss my walking into the classroom every single day, working with my fellow classmates, making last-minute speeches, playing fun games with my friends. Most of all, I will miss my friends and my teachers. This is a tough day for me to say my final goodbyes. It all of you. All through we may separated by time and distance. Nothing will diminish the important role of everyone played in my life spent here. In future, maybe we will meet after 10 to 15 years. I wish and I hope we will gather on this stage once again, very well settled in our lives by reaching our goals without our families and recollect the childhood memories. With this, I will end my speech. It's been an incredible journey. I hope you will keep in touch and I wish you the best. Thank you. शुरू हुई है अरे अभी तो शुरू हुई है
मैं डालूं डाल के ढंग डालूं तू भी बिल्ला डाले चल रंग डाले हम भी बने सभी मत डाले
kanak zana play like a kite like kulfi rasmalai pista barfi sardiyan vich garmi lagdi jaldi tu mere raah vichon chaldi hey baby let me see it I just wanna eat it baby let me see it oh I really need it baby let me see it I just wanna eat it
very much. Please be seated. Happy and very beautiful evening. Thank you, grade 9 students, for such a wonderful evening today. I am not going to speak about the examinations. That way, many sessions, maybe the examination counseling, maybe the examination stress and fear. See, my dear children, this is the day of the farewell. This is the turning point for the 12 students. How you select the course. It's really a turning point for your life. How you start your career. You can't change your course once you join. Maybe because of the friend nearby or because of the force of the parents. Once you join, you can't take back. You can't come back. So decide time, 12 students, this is the time, just not because of the friends, families, what you are, what you want to become. That's very, very important, just not for others. As my friends are going to join in the same college, which course actually I like is not available in that college. I want to take what my friend is taking. Are you going to be with your friend forever? Is it possible? How many years your parents support you? How many years? Maybe for some more years. But it is you that you should lead your life. No one, your teachers, your school or the college, or your parents, relatives, neighbors and friends won't be with you lifelong. It is you that you should decide your life. So this is the time, the turning point. You should decide what you want to become. There is no such that there is demand for this course, only need maybe JEE Mains Advanced. Even with normal degree also we can do wonders. And don't be with the passionate thing that only need or JEE Mains maybe Advanced or only the MSET through MSET BTech, only software. The really speak out, speak to you yourself first, what you want to become, where you have the interest. And almost all by this time for the grade 10th and 12 students, that you know that where your interest is, definitely no doubt in it. That even we have come across through, that we have observed you that what you want to become. So this is the right time to take the correct decision. Be what you want to be. The course is not important to settle in the life. To achieve anything in the life, to get the success, the course is not going to decide your life. And where that Mrs. Sucharita Madam talked about the education too. Right? Education is also not important to have the good life. We have so many instances. I don't say that education is not important, but I am mentioning only an example. So be what you want to, this is the time, select the course, what you want to, whether it is normal CEC also, no issue. If you are interested, you love it, just take it. You can do wonders. And on this occasion, I want to share the important point for our life, self-confidence. This is very, very important thing for the life, self-confidence. This is the time, this is the era, the digital era, that where we are running through the comparison. Where just now I talked about, my friend is taking MPC, why can't I? Comparison. And even sometimes we have the comparison like anything, that I don't have this, my friend has this thing. My friend is rich, I am poor. My friend is very good at academics, I am not good at the academics. Sometimes those who are good at academics, they think that I am good at academics. My friend is very good at singing and dancing. We always have the comparison. Running for the comparison, we are losing ourselves. We are losing our self-confidence. And really, we are not recognizing ourselves. My dear children, speak to yourself. Find out your strengths and weakness. You know that
respect your strengths and weakness. Unfortunately, every human being, they recognize their weakness. They always think what they don't have, what others have. This is the comparison that we're dragging back in the life. So talk to yourself, start liking you, start loving you. Definitely, if you are not good at the academics, you might be good at the cooking, might be, yes, cooking. Don't take it that as an easy thing, that you can do wonders in the life. You might be good at singing, or you might be good at dancing, or you might be very good at academics. And your friend is very good at dance, and don't compare. You are very good at academics, praise yourself. You are very good at academics, you are not able to dance, praise, but try to learn it. So stop comparing in the life with others. Generally, every human being, they think that what they don't have. In this, they forget what we have. Definitely we have so many talents, maybe anything. Maybe the public speaking. Sometimes see that out of 80 students, that way hardly 6 or 8 students could come and give the speech and speak in front of you. Really it's a great thing. That why not others? That students might be not good at the academics, but they are here and definitely they do the wonders in the life. So that's very, very important. Speak to you, listen to you, start loving you. Stop comparing with others. Appreciate yourself, praise yourself what you have. Maybe not the academics, no problem. You might be good at the sports, you might be good at the physical education, and if you're really good at the academics, very good. So this is what we have to do it, and this is what we are going to fetch in our life, whatever the course you might be taking, and whatever the career you are going to choose. So this is very, very important. Don't ever lose your self-confidence. Whatever the course might be, whatever it might be, whether you are poor, or you don't have the background, if you don't have the guidance or anything, have the self-confidence that we can do wonders in the life. That's very, very important thing. And really speaking, that way, we were very harsh to you, especially for the last 3 months, as the teacher mentioned. Really very harsh, especially to the grade 10 students. Right, and many counseling, of course, might be 3 counseling this time. Dear students, might be we are not like others, that way we were scolding you, that we were, our team, along with the management, we are with the attitude to guide you and counsel you. That have you seen that just scolding? That our team of the teachers just not scolding you, that why you were scolded every time we were giving the counseling. So that is very important, you should understand. That is not, we had to be harsh with you. I don't know whether it is possible for more 1 month or 24 days. To be more harsh, right? Try to take the things in positive way. And parents keep on saying the same thing, teachers saying the same thing. And it's like anything, but be positive. Why the parents are saying that one? And there are the things, some parents come and say that, I could not study well, and nobody has guided us. That way I am okay now, that way I want to give good education to my children. That word you should not repeat in our life. Dear children, I repeat again, that some parents, as I told you, they come and they realize like anything, I could not get the guidance. And I was very poor, that I could not get good education due to my background. But you are not like that, your parents are supporting like anything. You are really very fortunate, and you have to thank your parents that you are getting the good education. Be positive, and be positive to your teachers. And I am talking about your attitudes towards the teachers.
That why the teachers have to scold you, maybe many times. Take everything in positive prospect. That's very, very important for the life. And it is finally, it is up to you that we have guided you, that we have counseled you many times. This is the right time that you take your decision. You want to be good or bad. How you want to be in your life, a good citizen or like the other thing opposite. You decide yourself. Our part is completed this day. There was a boy in a village, a small village. He was very active boy and used to make up funs, used to play games with others. And he always thought that he is very, very so clever and so high and thing like anything. He always making fun of others. And he always wanted to prove that he is very talented guy. And he always carrying one dragonfly in the hand. And he used to ask the nearby other villagers, the dragonfly in my hand is alive or dead? If anybody says it is alive, you should crush it. You opens and shows, yes, it is dead. You are wrong. If anybody says it is dead, the dragonfly is dead, is to open the hand and make it fly, say that you are wrong. So one day he asked the same question to one gentleman. The gentleman replied, whether it is dead or alive, it is in your hands. The dragonfly is dead or alive is in your hands. You decide it whether you are going to make it dead or make it alive. This is the thing in our life. You decide. You are going to alive in your life or you are going to dead. You are going to be good or you are going to be bad in the life. This is the right time. And you decide. And I don't have anything like why the teachers are running after us, why the parents are running after us. And be positive to your parents, to your classmates, to your teachers. And thank you all. Thank you very much.
ఏదో ఒక్కటైనా చిట్టికి నీరు పూస్తేనే పువ్వు ఎరుపుస్తుంది. కానీ నా ప్రేమకి నువ్వు ప్రేమను పంచదని కదా నా మనసులో బాధ నీకు అర్థమవుతుంది. ఛీ, పోరా, పోతులు, పోరా, పోతులు, పోరా, 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 పోరా. ఓరే, ఓ, విజయ్. చూపులతో గుచ్చి గుచ్చి మంత్రాక్షరివే మగ శ్వాసల అంజలివే తేనెవి నువ్వో తేనెటివో దేవే నెలన్న రాజు ముంబై పల్లి sounds of the streets.
she has her education from Usmania. She has a 36 years of teaching experience for outstanding best NSS student, and she was awarded as the best teacher in the year of 2013. And she is also a member of Telangana EC member. Now present, she is the present manager of regional training, MCR and HR. Thank you, ma'am. On this auspicious day, I would like to request our chief guest to speak a few words on this occasion. Good evening to everyone. Please be seated, beta. When your principal sir was addressing the gathering, I felt that how fluent and how commanding he is with his language and his pronunciations and all. When he came back, just I have extended my appreciation to him. He said, Madam, I am from Telugu medium. It's a very great hearing from me that after a long time I could able to hear clear pronunciation as well as clear communication skills. You are fortunate enough to have the principal like Bhaskar sir. And from these days, I would like to thank my younger brother, your chairman, Maregaon sir, as well as your CEO madam, who is my sister-in-law, Harita Maregaon sir. Madam, and my dear teachers, always you know beta. Beta is my repeating word. When I was in the teaching field for 36 years, I used to call my students, I worked in a women's college. I used to call my students as beta, which expects that from mother. Every teacher is a mother, every mother is a teacher. All of you know that. Here, on this farewell day, I don't want to take your much time. Two stories I would like to narrate, whereas already you are well aware of those stories. One is rabbit and turtle. Do you know the story? Maybe all of us we know the story. There was a race and rabbit was very confident. You can also call it as hare. It was very confident and it has challenged turtle. Oh turtle, come on, let us run. Here, that rabbit knows that 100% it is going to win. Anyway, that is, here I want to stress on one point. That is not confidence, that is overconfidence. With that overconfidence, it has started. It was a very good beginning. And turtle had a fear that, oh, how can I run fast like a rabbit? No, I can't. So, shall I drop myself? No, it is an insult to me. So that what should I do? Okay, whatever it may be, I'll try to put my maximum strength, maximum capabilities at most. So, turtle and rabbit, there was a starting point. They have started the race. After some time, rabbit turned back and it can't find turtle. Oh, it felt very happy. Oh, already I know the results of the race. I'm sure that anyway I'm going to win the race. So that nicely, it took rest. It went under a tree, had a nap. It was dreaming that no one can fast like me. Turtle very hardly it could run, and very hardly it has shown its maximum strength.
and it saw the rabbit who is taking a nap under the tree. So again, it got its own strength, and it has boosted it herself that yes, now I can try my level best. And it could finish the race. Who could finish the race? All of us, we know. Turtle able to finish the race. That was not believable to the rabbit. What happened at last? Your principal, sir, when he was addressing you, have self-confidence. This is the meaning of the self-confidence. Actually, in this story, there should not be a race between rabbit and turtle, but there was. That is the life situation. Sometimes, sometimes I can say, lifelong we should be in the race. Life is a race. And now you got the message. How you should be in your life. Don't be too proud, too confident about your skills or academics or whatever it may be. At the same time, don't drop yourself. This is the message where your parents or teachers or especially your management wants to promote. Your principal, sir, when addressing you, he told that we had 3 counseling sessions. When we have given our exams, there was a farewell party, very nominal farewell party. We used to wear the saris because we were in the girls' school near Laudea. And it was like a small gathering. The memories which you are taking forward today, it will carry out for the entire life. One more thing I would like to address you. Again, one story, very small story again I would like to narrate. There was a jungle and all the animals are living very happily and they were playing the games and all. You know this story also. All of a sudden, from other jungle, one lion entered. You know, lion always eats flesh. So it wants animal flesh. Every day it used to hunt and it used to have one animal. And all other animals, they felt very bad about it. Oh, one animal is missing. One rabbit is missing, or one deer is missing, or every day one animal or one bird is missing. What should we do? So they had a small gathering without the presence of lion. And they have committed themselves that, okay, we'll do one thing. Every day, that is the nature. Without eating a flesh, the lion cannot survive. So we'll do one thing. Let us have a turn. One by one, we'll go to, only one animal can be chased or eaten by the lion. So they used to have the turns. One day, rabbit's turn has come. Here, beta, this is the real life. One day it will come to us. It may be the testing day. That testing day, it is going to come for all through years, whatever may be your journey, you are going to present in your examinations. For your age, that is the testing period for you. How good you are at presentation. How good you are able to show your skills. Skills means not, especially spoken skills may not be useful, writing skills and all. So one day rabbit's turn has come and rabbit went to lab. It went little bit late.
Then lion got angry. It was hungry also. Then said, "Hey, what happened? You don't have fear? Why you came late?" Then rabbit said, "No, lion." They used to call him as Raja, king. "No, king, I was coming to you, but whereas I have seen another lion, so that I have stopped for some time." "Oh, how come?" "Okay, chalo, let me see that lion." Lion went, and you know, it saw its own image in the water and drowned. You know the happy end of the story. Here, beta, I would like to address this young gathering. Definitely, there will be happy ending. You are fortunate enough, and you should be thankful to your parents. Why? Because your parents are struggling like anything. They are sacrificing many things, and they have given you a good admission. They have taken admission into a good institution like SSR Discard. One thing I would like to tell you again, that always confidence is good. And one little narration I want to make you. Did you see the God? Anyone? I'm not asking from any religion or any caste or whatever it may be. Did you see the God? Yes, I could. I myself. Where? My conscience. My conscience is my God. We can tell lies to parents. We can tell lies to teachers, management, and also to the other societal members. But you cannot tell good or bad what is happening by knowing to your consciousness. Your consciousness is your God. If you study hard, definitely you can prove better. If you cannot study hard, just you pretend, "Oh, I'm studying, I'm getting tired," and all. Definitely, it reflects in your results. So one thing, don't try to cheat, C-H-E-A-T, cheat. Please underline that word. Don't try to cheat your conscience. If you are good enough, try to be more good. If you are average, try to be good. When your principal sir, Bhaskar sir, was addressing you, some may be excellent in academics and some may be having some other skills. Here, all of us, now we are in digital world. Wherever we are, whatever may be our background, due to the technical advancement, we can get the information from all over the world. Please be digital literates. This knowing ABCD and studying English and other subjects, that comes under normal literacy. That is reading and writing. Digital literacy is more important in the present world. And one more thing, your sir already I told you, but one thing I want to quote again. Especially since last 20 years, I'm observing, being the academician, being the person in the academics, there is a change, lot of change in the academics, especially admissions procedure and all. We used to go to the college, we used to take the form, fill it up and give it, and according to the merit of the marks, we used to get the admissions. But at present it is not like that.
All other educational institutions are not like your educational institution. Here, especially in Hyderabad and in metro cities, the education has become as a commercial commodity. That means it is a product which can be sold in the market. Now, one will offer 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. You know, Aras, you know, it means, for example, for how much you want to buy. One will say 5 rupees, one will say 10 rupees. That is bidding. Now the world of bidding is going on in the field of education. One thing, all of you maybe you have seen shepherd. Shepherd will lead only one sheep. Only one sheep. All other sheep, maybe you have seen, all other sheep will follow the same thing. Here, the sheep which is going in the first line, which is guided by the shepherd, may not be like you. So, now, please think yourself better. Your education is different, your teachers are ready, your technological world is ready to guide you. Don't be like the sheep which is going in a group. Have your own, please, own calculations. Try to discuss with your parents. Maybe they are literates or illiterates. Maybe they are labor, I don't think. Maybe they are labor or they are well enough. Whatever it may be. Try to discuss about your career options. What exactly I should do? You are the best judge of yourself. For example, being a mother, I can say that, yes, my son should become he should become doctor. What am I am deciding the future. That means I'm throwing him in the den. That you have to become this. So he will struggling like NEET. He has to compete in the NEET exams. When he can find his number in the NEET, he feels happy. Or else, nothing. Or else nothing. He feels that there is nothing. But especially I request the management and the principal, sir, please after the exams, at least for 1 hour or 2 hours, maybe they have organized or else you are in the examination stress, a counseling day. What is this counseling which shows you the right path, what you should choose? Teachers are the best judges. Teachers will not have any partiality. You may feel it. Oh, teacher gives many marks to her, more marks to her, more marks to this boy. No, it's not like that. Teachers feels that all students are my children. They are equal to me. So that, please, you also request your management and your principal, sir, to organize only half a day, hardly for 2 hours. What are the career opportunities in various fields? If you want to go for commerce, if you want to go for arts, if you want to go for sciences, don't be hurried to push yourself into the dens. So, from this days, I would like to convey my best wishes as well as blessings for your future endeavors as well as your examinations. I congratulate the management, especially Maria sir and Harita madam, and your able principal, Ma Bhaskar sir, and your capable teachers.
When your teacher was addressing you, one of your teacher, maybe I have forgotten her name. When she was addressing that about some cricket player, partially it is right. Without education, definitely no person has a well-valued place in the society at present. For example, when we travel in a train or a bus, when you say that one person who looks like a villager and wears dhoti and a shabby look and all, how do you feel better? You feel like continuing your journey with him? No, generally. But whereas your education makes you beautiful. You had some contest in the initial stages of this program. External beauty is different. Education gives you internal beauty. So education is a very, very good tool which gives you a very good place in the community or in the society. Wherever you go, you can have your own place because of your education. I would like to congratulate the management, principal and teaching staff, teaching and non-teaching staff, including office subordinates and my dear students of grade 10th and 12th. Good luck for your future endeavors. Thank you one and all. To have our next performers from grade 12 girls performing a dance. Let's welcome them with a thunderous round of applause. Thank you.
నేసలు Stop dancing. Konagalu loading. Don't stop dancing. Konagalu loading. ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు సింహ ముందు కాదు. 10 నిమిషాలు క్లోజ్ అయ్యి ఏ పబ్బు దగ్గరికైనా వెళ్ళి నిలబడు. అక్కడ నీకు స్లోగన్ వినిపిస్తుంది. ఈ ఊళ్ళో ఉన్నాడు బాబాయ్ అని ఆడు వచ్చాడంటే పెద్ద తలపరా రాత్రి వాళ్ళ కష్టం నేర్పిస్తే నేను ఎందుకు నన్ను వచ్చా సిటీలో పెరుగు లేదురా, ఈ పెళ్లిలో పెరుగుదే మనం అంత లేదు. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. కాసేపు నిలబడండి. కూర్చొని కాళ్ళు నొస్తున్నాయి. చల్లగా వెదర్ కూడా చలి పెడుతుంది. ఒక దిక్కు ఎక్కడి నుంచి వాసనలు కూడా వస్తున్నాయి. వస్తున్నాయా? వస్తలేవా? రైట్. మీ ముక్కులు పనిచేయట్లేదు అన్నట్టు. కరెక్ట్గా స్మెల్ చేసేది ఎవరంటే మనుషులు మాత్రమే స్మెల్ చేస్తారు. ఈ తర్వాత మీ ఇష్టం. కూర్చోండి. నేను ఇక్కడికి మీ పార్టీకి మీరు పిలవగానే నేను మీతో చాలా మాట్లాడాలని డిసైడ్ వచ్చాను. కానీ మాట్లాడటానికి ఏమీ లేకుండా మీ ప్రిన్సిపల్ గారు, మీ చీఫ్ గెస్ట్ ఇద్దరు నేను చెప్పాలనుకున్న అన్నీ చెప్పేసి, అందుకే జనరల్గా ముచ్చట పెట్టుకుందాన్ని మనం. 10th క్లాస్ 12th క్లాస్ ఇద్దరికి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. స్కూల్లోకి వస్తే టీచర్, ఇంటికి పోతే అమ్మ నాన్న లేకపోతే అన్ననో అక్కనో ఎక్సెట్రా ఎవరు
అందరూ మనకు చెప్పేది ఏంటంటే చదువు చదువు చదువురా, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఉన్నది చదువురా, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంది చదువు. ఎంతకని చదువుతాం? మన బాధ వాళ్ళకి తెలియదు కదా. చదవటానికి మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాం, ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నాం వాళ్ళకి ఏం తెలుసు. టీచర్లు మస్తు చెప్తారు, అమ్మ నాన్న ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్తారు, కానీ మన కష్టం వాళ్ళకి తెలుసా? తెలియదు. నిజం చెప్పండి రా, టెన్షన్ పడుతున్నావా లేదా? పడుతున్నాం. మనల్ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు? ఎవ్వరు పట్టించుకోరు. వాళ్ళ బాధ వాళ్ళే. సార్లకే ఏం కావాలంటే మేము చెప్పిన పిల్లలకు మంచి మార్కులు రావాలి అనుకుంటారు. అమ్మ నాన్నేమో పక్క వాళ్ళకి చెప్పుకోవటానికి నా పిల్లలు అవుట్ ఆఫ్ 10కు 10 గ్రేడ్స్ సంపాదించారని కావాలి. కానీ ఆ 10 గ్రేడ్స్ సంపాదించడానికి ఎంత టెన్షన్ పడాలి మనము, ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు గడిపి కష్టపడి చదివితే అన్ని మార్కులు వస్తున్నాయో వాళ్ళకి తెలియదు. ఎంతసేపు చదువు 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 అనటం తప్ప మన గురించి మాత్రం ఎవ్వరూ పట్టించుకోవట్లేదు. అవునా కదా? కాదా? ఎంతమంది అవునంటారు, ఎంతమంది కాదంటారు. నేనైతే ఎవ్వరు పట్టించుకోవట్లేదని అంటారు. మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటురా? లేదు కదా. మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటురా? పట్టించుకోవట్లేదు కదా. టీచర్లు పట్టించుకోవట్లేదు, పేరెంట్స్ పట్టించుకోవట్లేదు. కేవలం మిమ్మల్ని మీరు మాత్రమే పట్టించుకుంటున్నారు. మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైతే పట్టించుకుంటారో అప్పుడు మీ మనసుకు నచ్చింది చేస్తారు. మీ మనసుకు నచ్చింది చేస్తారు. ఎవర్ ఫర్గెట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ మనసుకి ఏది నచ్చితే అది చేయాలి అంటే ముందు మేడం చెప్పారు కదా, సార్ చెప్పారు, మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించటం మొదలుపెట్టండి. మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించటం మొదలుపెట్టండి. మిమ్మల్ని మీరు రికగ్నైజ్ చేయటం మొదలుపెట్టండి. మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించటం మొదలుపెట్టండి. అప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటే అది చేయొచ్చు. భాస్కర్ సార్ చెప్పారు, మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే అదే చేయండి రా అని. నేను కూడా అదే చెప్తాను, ఎవరైనా అదే చెప్తారు. కానీ అమ్మా నాన్నకు ఒక డ్రీమ్ ఉంది, నేను ఇంజనీర్ చేయాలను, డాక్టర్ చేయాలను, సిఏ చేయాలను, ఇంకొకటో. కానీ మన మనసులో ఇంకొకటి ఉన్నారు. ఆ మన మనసులో ఉన్న ఒక్కటి కూడా మనం అమ్మా నాన్నలతోటో, మన ఇంట్లో ఉన్న ఎల్డర్స్తోటో, టీచర్స్తోటో షేర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. మీ మనసులో ఉన్నది గుడ్డా బ్యాడా అనేటువంటిది వాళ్ళు జడ్జి చేస్తారు. అది కరెక్ట్ అయితే మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు. కాకపోతే అది ఏది కరెక్టో మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు. కానీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే జనరల్గా మన ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తారో మనం అది చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. మన ఫ్రెండ్స్ ఎంపీసీ చదివితే మనం ఎంపీసీ, మన ఫ్రెండ్స్ బైపీసీ చదివితే మనం బైపీసీ. ఎందుకు చదువుతున్నామో చాలామందికి తెలియదు. ఫ్రెండ్స్ 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 ఉండాలి, కానీ ఫ్రెండ్స్ జీవితం కాదు. చాలామంది మీ అందరికీ కూడా ప్రైమరీ సెక్షన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ ఇద్దరు కలిసి చదివినటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. ఒకటే స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ వస్తుంటారు పోతుంటారు, వస్తుంటారు పోతుంటారు. ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడా పోరు, ఉంటారు. కానీ ప్రతి చోట మీకు స్కూల్లో ప్రైమరీలో ఉన్న వాళ్ళు హై స్కూల్లో ఉండరు, హై స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళు +2లో ఉండరు, +2లో ఉన్న వాళ్ళు రేపు మీరు చేసేటువంటి కోర్సులో కూడా ఉండరు, మారుతూ ఉంటారు ఎప్పుడూ కూడా. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ కోసం మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోకండి. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేయండి. అప్పుడు మాత్రమే మీకు సక్సెస్ వస్తుంది. మనస్ఫూర్తిగా మనం ఏ పని అయితే చేస్తామో ఆ దాంట్లో సక్సెస్ ఉంటుంది. చూడండి, డ్యాన్స్ అంటే మనకి ఇష్టం. ఆ డ్యాన్స్ని మనసు పెట్టి చేసాం. మనం బాగా చేసామని అనుకోవటానికి గుర్తేంటి? మనం డ్యాన్స్ బాగా చేసామని ఎప్పుడు అనుకుంటాం చెప్పండి? కింద కూర్చున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి? చప్పట్లు కొట్టాలి. కింద కూర్చున్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొడితే మనం బాగా డ్యాన్స్ చేసినట్టు. అంటే డ్యాన్స్ చేసేటప్పుడు మనం మనసు పెట్టి చేస్తాం, మనకు నచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు చేసిన డ్యాన్సుల్లో 2-3 పాటలు రిపీట్ అయినాయి. ఎందుకు? 2-3 పాటలు రిపీటెడ్గా అందరు చేశారు. చేసిరా? ఎందుకు చేస్తాము? జనరల్గా అయితే ఒకళ్ళు చేసింది ఇంకొకరు చేయరు. కానీ 2-3 ఇంటిని మాత్రం రిపీటెడ్గా చేస్తాం. మన మనసుకి నచ్చింది, అందరికీ నచ్చింది. అదంటే
అందరికీ ఇష్టం కాబట్టి చేసాం. అలా చాలాసార్లు మనం మనసుకు నచ్చింది చేస్తే ఎదుటి వాళ్ళు కూడా నచ్చుతారు, మెచ్చుతారు. అది చేసే పని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాం ఎక్కడైనా సరే. అందుకే మీ అందరికీ నేను ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి రాలేదు, కానీ మీ అందరికీ ఏం చెప్తానంటే మీరు చేయాలనుకున్నది పర్ఫెక్ట్గా చేయండి. మీరు చేయాలనుకున్నది పర్ఫెక్ట్గా చేయండి. ఆ పర్ఫెక్ట్నెస్ అది ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతారు. ఆ పర్ఫెక్ట్నెస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన మీద మనకు నమ్మకం ఉంటే వస్తుంది. కాన్ఫిడెన్స్, ఎలాగ మీ సార్ మా మేడమ్స్ చెప్పారు, కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోవద్దు అని. అంటే కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోకపోవటము అంటే ఏముంటుంది? పరీక్ష రాయాలి. ఎప్పుడు రాస్తాం పరీక్ష? బాగా చదివితే పరీక్ష రాస్తాం. 5 సబ్జెక్టులు మనం పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పుడూ ఉండరు. ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ మనకు కొంచెం డౌట్ ఉంటుందా? ఒకటి బాగా వస్తుంది, ఒకటి బాగా రాదు. బాగా రాని సబ్జెక్ట్ని ఏం చేస్తాం మనం? మనకి ఎక్కడన్నా సబ్జెక్టు బాగా రాకపోతే ఏం చేస్తాం? దాన్ని రిపీటెడ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, బాగా చదువుతాం. ఎక్కడైతే వీక్ ఉన్నామో అక్కడ మనం బాగా చదువుతాం. బాగా వచ్చిందనుకున్న దాన్ని ఏం చేస్తాం? కొంచెం పక్కకు పెడతాం, నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. అది నాకు వచ్చలే, మ్యాథ్స్ నాకు చాలా ఈజీ, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా చేసేస్తాం. సోషల్ స్టడీ చాలా లెంత్ ఉంది కాబట్టి చదవలే కాబట్టి రిపీటెడ్గా చదువుతాం. బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటిది ఏమవుతుంది? పర్ఫెక్ట్ అవుతాం. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ అవుతాం. సోషల్ స్టడీ ఎగ్జామ్ పర్ఫెక్ట్గా రాస్తాం, ఎందుకంటే దాని మీద మనకు భయం ఉంది. రాస్తాము లేదా మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ సరిగా రాదు కాబట్టి చాలా బాగా చదివాం, ఎక్కువ టైం కేటాయించి చదివాం కాబట్టి దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా రాస్తాం. బాగా వస్తుంది అనుకొని మనం ఎగ్జామినేషన్లకు పోయినటువంటి మ్యాథ్స్ పేపర్ తక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసినాం కాబట్టి దాన్ని రాయలేకపోతాం. దాన్ని మీ మేడం చెప్పే కాన్ఫిడెన్స్, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. అందుకే మనం దేంట్లో పర్ఫెక్ట్ కాదు, మనం దేంట్లో పర్ఫెక్ట్ కాదు, దేన్ని పర్ఫెక్ట్ అనుకోవద్దు. ఈ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మనకున్నటువంటి మన ముందున్నటువంటి ఏ చిన్న విషయాన్ని కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి లేదు. నీకు వచ్చు అనుకున్న దానిని వదిలిపెట్టేస్తే అది పోతుంది, రాదు అనుకున్న దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటూ వస్తుంది. అందుకే వచ్చు రాదు ఏం లేదు, కంటిన్యూగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ అని అంటారు. మనం ఎంతగా శ్రమ చేస్తే అంత మంచి ఫలితం వస్తుంది మనకు. అందుకే నిరంతరం శ్రమ చేస్తూనే ఉండాలి. అంటే నిరంతరం చదువుతూనే ఉండాలన్నారు సార్. 24 hours చదువుతూనే ఉండాలి. అందులో ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటే ఇంకా అమ్మ మనకి ఫ్లాక్స్లో ఛాయ్నో బూస్టో మిల్కో తెచ్చిపెట్టి చదువురా అనుకుంటుంది గంటకు ఒకసారి. ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉంటే సార్లు కూడా 10 o'clock దాకా మార్నింగ్ 5కి లేపి మనల్ని నిద్రపోనీయరు, అన్నీ చేయనియరు, ఏమీ చేయనియరు. ఐ థింక్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఇస్ 20 days మోర్ అనుకుంటాను టైం మీకున్నది. బట్ ఈ అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు కష్టపడి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఫస్ట్ పేజ్ టు లాస్ట్ పేజ్, ఫస్ట్ వర్డ్ టు లాస్ట్ వర్డ్ మీరంతా కూడా బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎగ్జామ్ రోజు కనుక మీకు హెవీ ఫీవర్ వచ్చిందనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? మీరు హాస్పిటల్లో ఉంటారు, ఎగ్జామ్ పోతుంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు చదివినటువంటిది అంతా కూడా వృధా అవుతుంది. అందుకే హెల్త్ ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 10th class అండ్ 12th classకి వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటువంటి పిల్లలు చదివి ఎంత ఇంపార్టెంటో, చదివింది రేపు ఎగ్జామ్లో ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని మీరే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ టైంని ఎవరైతే టైమ్లీ యూజ్ చేస్తారో, వాళ్ళ లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతారు. అంతకంటే ఏమీ లేదు. టైంని పర్ఫెక్ట్గా
టైంలీ వాడుకునేటువంటి వాడు మాత్రమే లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతాడు. నువ్వు ఎంత చదివినా, నేను పెద్ద పెద్ద ఎగ్జాంపుల్స్ చదివాను, నువ్వెంత చదివినా, ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్లో మీ అందరికీ 100/100 మార్క్స్ వచ్చినా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 3 అవర్స్లో ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా టైంని యూటిలైజ్ చేయగలుగుతారో, ఆ 3 గంటలు ఎవరైతే రాయగలుగుతారో పర్ఫెక్ట్గా, వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు తప్ప రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్లో 99 మార్క్స్ వచ్చాయా, 100 మార్క్స్ వచ్చాయా కాదు. ఆ రోజు ఆ టైంకు ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్స్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళు మాత్రమే లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతారు. పోతారు ఆ క్లాస్ రూమ్స్, ఫస్ట్ బెంచ్, లాస్ట్ బెంచ్. క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ బెంచ్లో బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఉంటారు, టూ ఇంటెలిజెంట్ సిన్సియర్ పిల్లలు అంతా కూర్చుంటారు అని జనరల్ ఒపీనియన్. లాస్ట్ బెంచ్లో బాగా అల్లరి చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అవునా? నిజం చెప్పాలి మీరు, ఇంట్లో ఎవ్వరు కూడా అల్లరి చేసే పిల్లలు లేరమ్మా ఈ స్కూల్లో. చేతులు కట్టుకొని హాయిగా కూర్చొని సార్లు ఏం చెప్పినా, మేడమ్స్ ఏం చెప్పినా అది మాత్రమే నోట్ చేసుకునే పిల్లలు. అవునారా? లాస్ట్ బెంచ్లో ఎవ్వరు కూడా కూర్చున్నట్టు లేరా? ఇక్కడ లేరా శివని? నిజం చెప్పురా. మనం ఫస్ట్ బెంచా, లాస్ట్ బెంచా? లాస్ట్ బెంచ్. కూర్చో. లాస్ట్ బెంచ్లో ఎవరు కూర్చుంటారా? తెలియదా? లాస్ట్ బెంచ్లో ఎవరు కూర్చుంటారు? ఎందుకు కూర్చుంటాను చెప్పండి. స్వేచ్ఛగా ఉండటానికి కూర్చుంటాం. లాస్ట్ బెంచ్లో హ్యాపీగా స్వేచ్ఛగా, టీచర్ అటు తిరుగుతారు, మనం ఇటు తిరుగుతాం. టీచర్ ఇటు తిరగగానే మనం అటు తిరుగుతాం. టీచర్ పని టీచర్, మన పని మనం. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ మన టీచర్లకు కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ ఒపీనియన్ ఏమొస్తుందంటే వాడు వేస్ట్, వాడు లాస్ట్ బెంచ్ కూర్చుంటాడు, చదవడం క్లాస్లో అల్లరి చేస్తాడు. ఇంకా కాదు, వాడు కాన్ఫిడెంట్గా వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాడు క్లాస్లో. కాన్ఫిడెంట్గా వాడిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు క్లాస్లో ధైర్యంగా. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి. ప్రతిదానికి అద్దులు ఉంటాయి రావు, ప్రతిదానికి అద్దు ఉంటారు. అన్నేసి చూడు నన్నేసి చూడు అని ఒక సామెత ఉంటుంది తెలుగులో. తెలుసు కదా మీ అందరికీ? చెప్పినా ఎప్పుడన్నా? చెప్పలేదా? అన్నేసి చూడు నన్నేసి చూడు. అక్కడ మంచి బిర్యానీ స్మెల్ వస్తుంది నాకు. కష్టపడి మధ్యాహ్నం నుంచి తయారు చేశారు, అడిగిందల్లా ఆయనకు అందించారు. చివరికి కోపం వచ్చింది ఆ మాస్టర్కి, చెఫ్కు. డబ్బులు ఇవ్వలేదు. మనం వండినాక ఏం చేస్తాడు? ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తాడు. పోయి టేస్ట్ చేసి దాంట్లో ఏమేస్తాడు? సాల్ట్. కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువ వేస్తాడు. ఏమవుతుంది? బిర్యానీ ఇష్టపడి వండుకున్న బిర్యానీలో కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది? పాడవుతుంది. తీసి పక్కకు పడేస్తాడు. ఇది కూడా అంతే. మనం చేసే అల్లరి కూడా క్లాస్ రూమ్లో బయట కానీ శృతి మించితే, కొంచెం ఓవర్ అయితే లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది. ఎంతో ఇష్టంతో వండుకున్న బిర్యానీ చేసి పెంట మీద పడేస్తాం. మన జీవితం కూడా అంతే. ఎందుకో పనికి రాకుండా పోతాం. మేడం చెప్పారు, ఏమని చెప్పారంటే, మీకు అబద్ధాలు ఎప్పుడు చెప్పకండి. అబద్ధాలు చెప్పకపోతే ఎట్లా మేడం? అబద్ధాలు చెప్పితేనే కదా ఇంట్లో మనకు. అమ్మకి అబద్ధం చెప్తాం, నాన్నకి అబద్ధం చెప్తాం, టీచర్కి అబద్ధం చెప్తాం, ఫ్రెండ్స్కి అబద్ధం చెప్తాం. చివరికి మనం కూడా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటాం. మనం కూడా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటాం. మీరు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా మోసం చేయరు. నేను మీ అంటుంటాను, మీరు ఎవరినైనా మోసం చేయండి, చీట్ చేయండి. చీట్ చేయొద్దని అందరు చెప్పారు కదా. ఎవరినైనా చీట్ చేయండి, మీ అంట నేను ఉంటాను. కానీ మిమ్మల్ని మాత్రం మీరు చీట్ చేసుకోకండి. మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా చీట్ చేసుకోకండి. నువ్వు ఎవరిని చీట్ చేసినా బ్రతుకుతావు. నువ్వు చీట్ చేసుకున్నారనుకో, మీ లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది. అందుకే మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడూ కూడా చీట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయకండి. చీట్ చేయొద్దు అంటే వాస్తవాలు బయటికి మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. అందుకే మొదటి నుంచే మనం
కొంచెం క్రమశిక్షణగా, డిసిప్లిన్గా రోజు సార్లు చెప్తారు, మీ పీఈటీ సార్ చెప్తాడు డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్. ఎవడికి పట్టిన డిసిప్లిన్ రా, రోజు చంపుతారు ఈ స్కూల్లో. అరిస్తే తిడతారు, ఉరికితే తిడతారు, ఏం చేసినా తిడతారు. ఎందుకు తిడతారు? మనం డబ్బులు ఇచ్చి ఫీజులు కట్టి ఇడికి వచ్చి తిట్టించుకోవటానిక కాదు కదా. మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం ఉండటానికి, అంతేనా? వాళ్ళిద్దరు చెప్తున్నారు చూడు, ముందర కూర్చుని ఇద్దరు అంతే సార్ అని. వీళ్ళిద్దరు చెప్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చెప్పట్లేదు. వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే వాస్తవం ఒప్పుకుంటున్నారు. మిగతా వాళ్ళు అవునంటే ఏమంటాడో సార్, కాదంటే ఏమంటాడో అని డైలమాలు ఉన్నారు. వీళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు ఆ లైఫ్లో, మీరు కాదు. వీళ్ళిద్దరు సక్సెస్ అవుతారు. వాడికి భయం లేదు మనసులో. అవును సార్ నిజమే, వీడికి వచ్చింది మీతో తిట్లు పడటానికి, దెబ్బలు కొట్టించుకోవటానికి కాదు కదా. అందుకే నిర్భయంగా నిజాన్ని మాత్రమే చెప్పాలి. మీరు చెప్పే నిజంలో తప్పుంటే ఎల్డర్స్ మిమ్మల్ని రెక్టిఫై చేస్తారు, పెద్దవాళ్ళు మిమ్మల్ని రెక్టిఫై చేస్తారు. అది మదర్ కావచ్చు, ఫాదర్ కావచ్చు, గ్రాండ్ ఫాదర్ కావచ్చు, టీచర్స్ కావచ్చు. అందుకోసమని మీరు ఎప్పుడూ కూడా మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయకండి. ఎలాంటి పరిస్థితి అన్నా రానియండి, టు టేక్ అడ్వైస్. ఎల్డర్స్ అడ్వైస్ తీసుకోండి, పేరెంట్స్ అడ్వైజర్ తీసుకోండి. జనరల్గా ఇంట్లో గ్రాండ్ మా గ్రాండ్ ఫా ఉంటే మాత్రం ఇంకా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. అందుకోసమని మీరు చేయవలసిందల్లా ఏంటంటే బాగా చదవండి, బాగా చదవండి, ఇష్టపడి చదవండి. కానీ 24 గంటలు చదవద్దు, నాట్ ఫర్ 24 hours. చదవాలనుకున్నంతసేపు చదవండి. 1 hour చదవాలి, చదవండి, పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. వదిలిపెట్టేసి 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు టీవీ చూస్తే చూడండి, రిలాక్స్ కండి. మళ్ళీ వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక 1 hour 2 hours చదవండి. అట్లా చదవటానికి కావాల్సినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ స్కూల్లో ఉంది, ఇంట్లో ఉంది. దాన్ని యూటిలైజ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. అట్లాగే 20 days మోర్ అంటున్నారు, మీరు సార్ చెప్పారు. 24th నుంచి ఎగ్జామ్స్ అనుకుంటారు. 27th and 24th +2 24th, యా 24th and 27th 20 days టైం ఉన్నది మనకు. ఒకరికి 20 days, ఇంకొకరికి 23 days. ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 subjects డివైడెడ్ బై 5. ఈచ్ సబ్జెక్ట్ ఎన్ని రోజులు వస్తుంది? 5 days. 5 రోజుల్లో మనం ఒక సబ్జెక్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా చదవగలమా? యూ కెన్ ఇమాజిన్. ఒక సబ్జెక్ట్ని 5 రోజుల్లో మనం పర్ఫెక్ట్గా చదవగలం. 20 రోజుల్లో 25 రోజుల టైం కాదురా నాన్న, కేవలం 5 days మాత్రమే. ఈచ్ సబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎ టైం. దట్ 5 days ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ టు కంప్లీట్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్ అనేటువంటిది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. రేపు మార్నింగ్ కూర్చో ఉన్న 20 రోజుల టైము ఈ 5 సబ్జెక్టులకి ఎట్లా కేటాయించాలి, మనం ఏ సబ్జెక్ట్ని ఎంతవరకు మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాము, ఎంతవరకు లేము, దేనికి ఎంత టైం కేటాయించాలని ఒక టైం టేబుల్ తయారు చేయండి. ద సేమ్ టైం సిబిఎస్ఈలో మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ టు ఎగ్జామ్ కొన్నిటికి 3 days, కొన్నిటికి 5 days, కొన్నిటికి 7 days గ్యాప్ ఉన్నది. ఆ టైంని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి టైం టేబుల్ చేసుకునేటప్పుడు. అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి టైం టేబుల్ని సింపుల్గా ఫాలో అయ్యేటువంటి, నీకు నచ్చిన రీతిలో తయారు చేసుకొని నచ్చినట్టు ఫాలో కానీ పర్ఫెక్ట్నెస్ అయితే ఉండాలి దాంట్లో. అది చదివేటప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు కానీ మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోకుండా పని చేయండి. మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోతే లైఫ్లో స్పాయిల్ అవుతారు. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే అమ్మా నాన్నలందరూ చెప్తున్నారు, మరి ఎప్పుడూ కూడా మనం ఎవరినంటే అమ్మని, నాన్నని, పేరెంట్స్ని, టీచర్స్ని ఎవరిని మర్చిపోవద్దు. ఎవరిని మర్చిపోతామా మనం? మర్చిపోం కదా. ఎవరిని మర్చిపోని చెప్పండి రాయి. అందరిని మర్చిపోయినా కొందరినైతే మర్చిపోని చెప్పండి. ఎవరు అన్న కొందరు? ఫ్రెండ్స్, ఇంకా పేరెంట్స్, టీచర్. ఏ టీచర్ గుర్తుంటాడు? టీచర్ అంటే
మనల్ని ఆడిపిస్తాడు, కొడతాడు. మనల్ని బాగా కొట్టిన టీచరు, బాగా తిట్టిన టీచరు బాగా గుర్తుంటుంది. అందరు గుర్తుండరు. బాగా కొడితేనో బాగా తిడితేనో గుర్తుంటారు. ఎస్ కదా. బాగా మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన టీచర్లు, ఇంతమంది టీచర్లు ఉన్నా మనకు కొంతమంది పేర్లు మాత్రమే ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత గుర్తుంటాయి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు మాత్రమే మనల్ని గుండెకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మన తప్పుల్ని మన ఒప్పుల్ని ఎప్పుడూ కూడా సరిచేస్తూ మనకు గైడ్ చేసినటువంటి టీచర్స్. అందుకోసమనే మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే మీ అందరూ కూడా బాగా అందరినీ గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. మనల్ని చదివించినటువంటి తల్లిదండ్రులకు చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు మన మీద. చాలామంది పేరెంట్స్ స్థాయికి మించి ఇక్కడ ఫీజులు కట్టారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. తక్కువ ఫీజు ఏం కట్టట్లేదు ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ మీ మీద 1 లక్ష రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఖర్చు పెడుతున్నారు బిడ్డ. 1 lakh రూపీస్ మీ మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు. యాన్యువల్ ఇన్కమ్ పేరెంట్కి 1 lakh లేకపోయినా అప్పు సప్పు చేసి మా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని ఇక్కడ చదివిస్తున్నారు. కారణం ఏంటి అంటే మా పిల్లలు మాకంటే మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలి ఫ్యూచర్లో. మా పిల్లలు మాకంటే మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చదివిస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఆశల్ని ఎప్పుడూ కూడా మనం నిరాశ చేయవద్దు. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫెయిల్యూర్ అయ్యి వెనకకి వెళితే మీకు పోతే ఒక 1 year ఎడ్యుకేటెడ్ లైఫ్ లాస్ అవుతుందేమో. కానీ నువ్వు ఇంటికి పోగానే మన నాన్న అమ్మ 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాతనో 12th క్లాస్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాతనో మన పక్కింటి వాళ్ళు అడుగుతారు మనల్ని ఫస్ట్, 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ వచ్చినా మీ పాప పాస్ అయిందా? మనం చేసిన పనికి అమ్మ నాన్న మాట్లాడకుండా వినినట్టు నేలకు తలకాయ వేసుకొని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. మనల్ని ఎప్పుడు కామెంట్ చేద్దామా అనేది చూసే వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే నాకు ముందే తెలుసు సార్ మీ పాప ఫెయిల్ అవుతుందని. నాకు ముందే తెలుసు సార్ మీ పాప ఫెయిల్ అవుతుందని. ఎందుకంటే మేము రోజు చూస్తున్నాం కదా మీ పాప ఏం చేస్తుందో ఇక్కడ. పిల్లాడైతే వాడు తెలుసు సార్ ఆ వారగడని ముందు నుంచే తెలుసు నాకు ఫెయిల్ అవుతాడు. అంటే మనకు 15-16 సంవత్సరాలు భోజనం పెట్టి మనకు కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చి మనల్ని ఇక్కడికి పంపించి చదివించినందుకు వాళ్ళు ఈ సమాజంలో తలెత్తుకొని తిరగాలే తప్ప తలదించుకునేటువంటి పని ఎప్పుడూ చెయ్యొద్దు. మీరు తల్లిదండ్రులు తలదించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఎదుటి వాళ్ళ ముందల, ఎక్కువగా పక్కింటి వాళ్ళు కాకపోతే మన ఎవరు ఉంటారు బాబాయిలు పెదనాన్నలు చిన్నాళ్ళు ఉంటారు కదా. చాలామంది మిమ్మల్ని ఈ స్కూల్లో చదివిస్తే ఈర్షపడే వాళ్ళు టైం దొరికితే మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేయటానికి అయితే చూస్తారు. అది మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేయటం కాదు, తల్లిదండ్రులు. అందుకోసమని వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా సమాజంలో మనకు జన్మనిచ్చి చదువునిచ్చి అన్ని ఇచ్చినందుకు తలదించుకునేటువంటి పని మనం ఎప్పుడూ చేయకూడదు. ఎప్పుడైనా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తే తెలుసో తెలియకో పొరపాట్లు జరిగితే మన వల్ల మనం ఫస్ట్ చెప్పవలసింది ఎవరికంటే మన ఇంట్లో ఉన్న అమ్మా నాన్నకు. ఒకవేళ అమ్మా నాన్నతో షేర్ చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటే గ్రాండ్ ఫాదరు గ్రాండ్ మదరు సిస్టర్స్ ఎవరికో ఒకరికి మన అనుకున్న వాళ్ళకి ముందు మన వల్ల జరిగిన పొరపాటుని చెప్పాలి. దాన్ని వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసి లైఫ్ స్పాయిల్ కాకుండా కాపాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు, మనల్ని సరిదిద్దేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. సార్ ఈరోజు కూడా ఉపన్యాసం ఇచ్చి మమ్మల్ని చంపుతారా? మీరు వదిలిపెడితే మేము లేచి చప్పట్లు కొడతాం సార్ అని మీరు మనసులో అందరూ అనుకుంటున్నారు లేదారా? ఎస్, ముఖమాటానికి వద్దురా. మీరు నో సార్ అంటే నాకు మాట్లాడాలనిపిస్తుంది. నేను మాట్లాడింది అనుకో ఇక సాల్ సార్ అని చప్పట్లు కొట్టే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకోసమని మీ అందరికీ ఏంటి అంటే చదవండి, బాగా చదవండి. మనకు చదువు చెప్పిన వాళ్ళకు చదువు చెప్పించిన వాళ్ళకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. మీకు ఇలా తయారు చేసిన మీ టీచర్స్కి మీ ప్రిన్సిపాల్కి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. मुझसे दूर कहीं ना
onto the dais, and CEO Haritha Gaur ma'am onto the dais, please. Now from grade 10, from girl, Miss SSR goes to Hasini. I request marks to hand over.
Ma'am, Chairman Maregaud Garu, CEO Harita Gaud Garu, respected Principal Sir, teachers and my dear friends. As a student, Sanvi of this prestigious institution, I feel really blessed and privileged on having this golden moment to deliver my feelings and emotions on behalf of myself, management, Principal Sir, including my lovely classmates, to the means of vote of thanks on this momentous day. One of the toughest works in this world is to say goodbye. It is so hard for us to get and to bind to someone with whom we were there for years. In this speech, that speech allows us to evaporate our feelings to the person concerned. At a farewell party, it is our one's utmost duty to say goodbye in a very loving manner. In this platform, where one can extend his gratitude and heartfelt thanks for the one who token love to the speech in which thank all the person who are really grateful. At the same time, we also get a chance to interact with the experiences of ones who are leaving us to get to the platform to learn from their previous mistakes. I would like to thank our management, Principal Sir, members of student committee and supporting staff for the complete preparation of this favorite program. Therefore, they deserve a round of applause. I thank the members who remain behind the curtain. Without those contributions, this program couldn't have been successful. Thank you.